있어. Hi everyone, I'm Tia, a Korean wave ambassador spreading our 3 colors of happiness. Plenty of top K-pop groups have seemingly been fading away very quickly, but this one girl group has been going strong for 12 years. Baby, one more time. This group is called Truly, an internal gem in Korean music. Some members have come and gone, but they all have their own distinctive and attractive character, and of course, outstanding singing skills. Baby, one more time. Let me blow your mind. A girl group named Jewelry pioneered the Korean wave in China. Blow your mind. Let's check out the charms of Jewelry that stands out for its steady popularity over the last 12 years. This is a university festival where to meet Jewelry. Hello everyone, we are Jewelry. 저희가 또 대학교 축제에 이렇게 섭외가 돼서 오늘 공연하러 왔습니다. 신난다 은정아. 저는 좀 만약에 좋으면 아실 수 있는 게 엉덩이를 많이 빼요. 안녕. A space to communicate with the audience. For Jewelry, a performance allows them to read the latest trends in Korean pop music right on the spot. 근데 너무 열정적이라 너무 좋은 무대였습니다. 네. KBS World. Bye next week. Bye. Back in 2010, the 4th generation of Jewelry was born. Existing members Ju-yeon and Eunjung were joined by talented Sammy and Ye-won to launch a new Jewelry. They could steadily maintain the name of Jewelry because of their outstanding ability. 방송하고 나면은 모니터를 하려고 가는 사이트들이 있어요. 거기 가면 저희 방송 무대들이 다 이렇게 올라와 있는데 어느 날 거기 갔는데 MR 제거 영상이 있더라고요. 열심히 한다, 잘한다라고 좋은 반응이 있더라고요. 그때부터 더 열심히 무조건 립싱크 하는 일이 생기더라도 라이브 하고 싶다 이렇게 약간 조금의 라이브에 대한 자부심이 생기지 않았나 싶습니다. Singing live well, dancing perfectly, and maintaining proper facial expressions are all included in their practice. 예전에 안 그랬는데 조금. 이 정도야 뭐. 100번은 해야 덥죠. 언니 어떻게 된 거지? Every member has exerted incredible efforts to improve in her own speciality. 하드코어 끝나고 다음 앨범 지금 준비 중인데 지금 새로운 앨범에서도 노래에서도 제가 직접 랩 메이킹을 지금 하고 있고 그래서 그것도 지금 쓰고 있고요. 저만의 방법으로 이제 어차피 저만 알아보면 되니까
Baby, I'm gonna start to speak. That I was on the night start to see. 열정 또한 넘쳐만 pulse beat. I'm fashionable, 난 이런 shit. Pull up with the monster. I love a big gangster. With a bad bitch that counts. 술이 단가. 랩만 할 수 있지만 그래도 제가 노래도 좀 하기 때문에. 사랑하진 않을 거야. Whenever they have time, Jewelry members practice singing in this recording studio. 아니라고 내버리 꼬집어봐도 날 지나쳐가. 왜 내가 싫어? 난 말고. 순대랑 순대 간. 순대. 나 한 끼도 안 먹어서 배고파. 순대랑 떡볶이 같은 거 좋아하세요? 엄청 좋아하죠. 진짜요? 저희 군것질 이런 거 좋아해가지고. 우리의 페이보릿. 페이보릿. 우와 떡볶이다. 나 목소리가 가스. 야 가스야. 똑같은 거. 와 이거 뭐야? 그렇게 맵진 않아. 그거 안 가져오면? 내가 못 먹는 스타일인가 봐. 나 엽떡은 아싸, 제가 디다. 당신께서 원하는 With her excellent singing ability and rich voice, Sammy has branched out into the musical theater scene. 수없던 미련들 지킬 사람 거스를 수 없는 장면 아직도 난 너를 Sammy is a versatile singer and has shown her hidden talents in a wide variety of shows. 하이 큐. Jewelry's mood maker, Yewan, is shining bright in a number of comic variety shows. 오케이 됐습니다. 하나, 둘, 셋. 이거 어떠세요? 아 너무 이쁘죠. 예쁘고 착하고 연기 잘하고 다 된 거죠 뭐. 뭐 더 있나요? That's not all. Yewan has been recognized for her hard work in soap operas and movies as well. 그래, 그래서 그만하자고 했잖아. 그만하자고. 단점을 얘기하자면 망설이라고요? 근데 솔직히 그렇게 단점이 많아요. 불만을 얘기할 때 되게 징징댄단 말이에요. 맞아요. 남들도 다 같이 똑같이 이렇게 불만을 얘기하는데 좀 더 징징대면서 얘기해가지고서는 가끔 그럴 때 빼고는 네. 약간 막내의 특권이랄까. 그렇죠, 그렇죠. 네네네. 화요일에 같이 나가면은 예원 언니랑 항상 방을 같이 쓰는데 아침에 깨우느라 정신이 없어요. 이게 항상 잠에 또 깊이 빠지는 스타일이어서 네, 좀 늦어요 행동이. 어떻게 생각하세요? 네, 일단 해외 나갔을 때 세미가 아니면 저는 그날 스케줄을 못 할 정도로 네, 정말 중요한 존재입니다. 네, 저의 아침을 깨워주는. 저희는 이제 계속 같이 지내서 잘 몰랐는데 밖에서 되게 세게 보시더라고요. 보통 다른 분들도 뭔가 이제 되게 뭐 셀 것 같다, 무서울 것 같다라는 생각을 많이 하고 계시더라고요. 이제 추석 때도 집에 내려갔는데 하준이 너 안 괴롭히냐고 이제. This is a good example of expertise earned over 12 years of history. KBS 월드 시청자 여러분, 지금까지 주얼리였고요. 저희 주얼리 앞으로도 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 시작했습니다. This is the king's clothes. This is what he would wear every day, pretty much. And this is the queen's hanbok. So pretty. Pretend I'm wearing one. Hello, everyone. I'm bowing to you. These are the traditional foods from the court of the Korean Joseon dynasty rulers. The royal table was called surasang in Korean. The royal table was filled with the regional delicacies that were delivered to the palace. It is said that for the king, there was a group of 3 table set with 12 dishes, soup, and rice. It sounds so good right now. I'm so hungry.
today's Taste of Korea, we're going to Gyeongju, a place where we can meet the royal cuisine of the Shilla period. One of the three kingdoms of Korea, Shilla's nearly 1,000-year history distinguishes it as one of the world's longest-sustained dynasties. The Shilla kingdom flourished in the capital of Gyeongju, which is still home to a number of national treasures. 이 옷 어때요? 정말 예쁘죠? 이것은 예전에 궁중에서 입었던 옷인데 정말 화려하고 예쁘죠? 그만큼 궁중의 음식들도 아주 화려했다고 하는데 제가 오늘 여왕이 되어서 그 음식들 다 누려보겠습니다. 자, 상궁! 음식을 올려라! 얘들아, let's go! Gyeongju is a treasure trove of temples and burial grounds dating back to the Shilla dynasty, including Buguksa Temple, Seokguram Grotto, and Dabotop Pagoda. Shilla consolidated its royal authority when it subjugated the other two kingdoms on the Korean peninsula, Baekje and Goguryeo. The progressive spirit of its kings is reflected in its food culture. 안녕하세요. 거기 안에 어떤 거 있는 거예요? 오늘 여기 이제 간장하고 된장하고 Royal food traditions have been passed down from generation to generation. 궁중 음식은 고추장을 안 쓰고 간장을 썼기 때문에 간장이 아주 중요해요. 고추장은 왜 안 들어가는 거예요? 그 당시에는 고추가 들어와 있지 않기 때문에 안 쓰지 않았나. 아, 잘 됐어요. 전 매운 거 잘 못 먹거든요. 궁중 음식은 전부 다 담백하고 시원한 그런 음식들이에요. 맛있어요. 그 연저육찜하고 구절판 이렇게 두 가지 할 거예요. 연저라는 것은 이렇게 돼지고기가 이제 이렇게 그 나이가 어린 돼지를 갖고 한다라는 그런 뜻이거든요. 연한 고기. 그렇죠. 아까 이제 장독대에서 떠온 간장도 있고 또 된장도 있었거든요. 된장. The soybean paste for this dish is 6 years old. Soybean paste is an important ingredient in royal dishes because it removes any unpleasant odors from the pork and enriches the flavors. 그래도 왕이시니까 소고기 드셔야 되는 거 아니에요? 뭐 사신으로 오셨다라든가 해서 큰 잔치를 하고 이렇게 할 때는 소를 잡고 이렇게 했죠. 그런데 이제 우리가 평상시에는 돼지고기를 더 많이 이렇게 드셨어요. 지금 10년 이렇게 됐어요. 이거요? 예, 발효가 많이 돼서 장이 단맛이 나요. 우와, 맛있겠다. 그렇죠. Soy sauce is added to soften the dish. 와, 다 된 거예요? Garlic, ginseng, and dried fruit from the Chinese matrimony vine are added to enrich the flavor. 진짜 좋아요. The highlight of the dish is the garnish of red jujube fruit and yellow ginkgo nuts added to enhance the color. 이번에는 어떤 거 만드는지 오늘은 이제 구절판. 구절판? 구절판 뭐예요? 9개 칸이 나눠진 그릇에다 담는 거를 구절판이라고 그래요. 아, 맞아. 궁중에서는 이제 잡채가 이제 예쁘고 화려하게 이렇게 담아주는 거예요. 밀가루로 이제 전병을 붙이고요. Cactus powder is added and it is fried thin. Next, 8 meats and vegetables ranging from precious shiitake mushrooms to cucumbers and carrots are prepared. 맛있겠다. Black soggy mushrooms and distinctively colored egg are also included. 선생님, 근데 이거 보고 있으니까요. 진짜 색깔 한 개도 겹치는 게 없는 것 같아요. 다 색깔이 달라요. 5가지 색깔이 5가지 맛이 난다 하고요. 네. 그다음에 그 5가지가 우리 장기에 오장에 이롭다라는 것이에요. 그래서 굉장히 건강한 음식이라는 거죠. 그럼 제가 이거 한번 담아볼게요. Gujolpan is a royal dish that boasts the 5 traditional Korean colors. The royal table is prepared. The king's table is colorful. But at the same time, it is simple and unpretentious. 아, 근데 음식이요. 너무 예쁘게 이렇게 차리셔가지고. 아, 이걸 어떻게 먹지? 아까워서. 화려하지만 이렇게 음식이 이제 양념이 굉장히 간단하게 이렇게 되어 있어요. 한 장 여기다가 한 장 주세요. 주시고요. Wheat flat cakes are used to wrap a variety of meats and vegetables from each of the 8 sections. This royal dish is light and soft, leaving a sense of comfort in the stomach. 진짜 재료 하나하나
하나하나 맛을 느낄 수 있는 것 같아요. 이제 양념이 굉장히 간단하게 이렇게 되어 있어요. 그래서 이렇게 많은 음식 드시고도 나중에 속이 편안하고 소화가 잘 되는 음식이에요. 아, 이래서 고향의 밥상인 것 같아요. 다 맛있네요. 그래요? 네. Kings ordered banquets prepared to reward subjects for their labor. As seasonal ingredients are harmonized into a magnificent dish, royal cuisine embodies harmony. Since Shilla kings had a large stature and enjoyed hunting, they were very health conscious. 선생님, 여기가 주방인데요. 네. 왜 한의원에서 이거 다 가지고 오셨어요? 막 약봉지들이 많이 보이죠. 불편해요? 신라 음식은 약선 음식이었거든요. 그래서 약이 되는 음식이라는 뜻을 갖고 있어요. 교어편이라 그래서 교어편이요? 네, 이렇게 상어를 주 재료로 한 음식이거든요. 상어요? 네. 이거 맞아요? 신라 임금님들이 56왕이시거든요. 근데 그 56명의 임금님들의 제사상에 상어 고기를 계속 올리고 있죠. In Gyeongju, foods are elaborately prepared for the ancestor rituals of Shilla kings. 미리 찜한 거죠? 그렇죠. 미리 익혀놓은 거. 네. For dombegi, bite-sized pieces of shark meat are garnished with sogi mushroom, leeks, red pepper, and ginkgo nuts in order to present the 5 traditional colors. This dish is both healthy and visually appealing. Shark meat called dombegi is stewed over a slow fire for about 20 minutes and cooled to room temperature. 우리 한국 음식에는 약식 동원이라고 하는 뜻이 있어요. 음식과 약은 원리가 같다. While the gyeopyeon cools, 맥적 beef grilled on a skewer is cooked. 너무 좋죠. 막 고기가 당기고. As the dombegi cools at room temperature for 8 hours, it stiffens due to the gelatin in the shark meat. Dombegi is a precious type of seafood that is rich in protein and good for the liver. Gyeopyeon is a food that embodies the harmony of the 5 senses. 뭔가 좀 젤리 먹는 것 같아요. 그렇죠. 선생님, 이거 뭐예요? 아, 토속 그 동동주죠. 자, 네. 흔들어봐요. 소리가 나죠. 소리가 흔들면서 그렇죠. 나 다 먹었다. 조금 더 줘. 이런 얘기죠. Mekjeong, the original form of bulgogi and a royal dish, was just eaten as a side dish. 우리가 정말 지켜서 나가야 될 굉장히 중요한 그 무형 유산이라고 저는 생각이 들어요. Why doesn't the sound come out? How do you play this? The instrument I'm trying today is called a daegum. A belief has been handed down that the sound of this instrument had created a peaceful mood and helped ease troubled minds. Let's take a closer look to the secret behind this sound. 다른 악기들은 어떤 음색을 통해서 어떤 곡으로 표현하지만 대금 같은 경우는 곡으로 표현하면서 그 안에 있는 다양한 음색들로 사람 마음을 잘 표현하는 것 같아요. 바람, 뭐 숨결, 그런 것들.
A melancholy melody is being played somewhere on a PD. This is the sound of the daegum, a traditional Korean musical instrument. 진짜 첫눈에 반했어요. 그 음색을 딱 듣는 순간 뭐 이런 음색이 다 있나? 막 그런 생각이 들었어요. 그래서 거의 듣고 한 3초 만에 나 저거 해야겠다. 딱 그런 마음 먹었어요. What characteristics of the daegum were able to captivate her in just 3 seconds? 대금은 또 참 신기한 게 이 치구가 크기 때문에 음을 흔드는 농음의 표현이 굉장히 폭이 넓어요. 다른 음악에 비해서. 같은 현대 음악을 해도 그 음악을 해석하는 게 대금 같은 경우는 다른 관악기에 비해서 좀 더 다양하게 나올 수 있어요. 되게 큰 장점이죠. The daegum has a wide range of pitches. The chung, a buzzing membrane, is attached to make high-pitched sounds. How different does the daegum sound and without the chung? After 20 years of practice, Park appears to be a natural-born daegum player. Actually, she wasn't a good fit for the instrument at first. 키도 작고 뭐 폐활량 검사했는데 폐활량도 약하고 손가락도 짧고 다 이제 대금 안 했으면 좋겠다라고 학교에서 이제 그러시더라고요. 제가 그냥 대금 못하면 그냥 나가겠다, 자퇴하겠다 딱 그랬어요. 제일 처음에 일찍 가서 수업 시작하기 전에 대금을 많이 불고 이제 또 수업 끝나면은 계속 연습하고 남들 미팅하고 카페 가서 수다 떨 때 진짜 연습만 했던 것 같아요. 그때는 정말 미쳤다고 할 정도로. Park Sang-eun has successfully overcome her physical limitations through relentless practice. She is still up for new challenges. She is a member of the KBS Traditional Orchestra. On a weekend afternoon with no regular rehearsal scheduled, she practiced creative songs together with a string quartet, collaborating on daegum and Western stringed instruments. Why is she making this novel attempt? 이 동시대에 좀 나눌 수 있는 그런 소통의 그런 음악을 많이 추구하거든요. 그래서 국악의 어떤 저변에 깔려있는 아주 좋은 소스들을 사람들이 듣기에 굉장히 좀 친근하게 그런 시도들을 많이 하고 있어요. As a performer, she has kept learning in order to create an ever better sound. She visited the studio of a daegum master with whom she has long been close. This person so heartfully welcoming her is National Human Cultural Property, Jo Chang-hun. He is a renowned player of daegum jangak, a form of aristocratic chamber music. 제가 창작곡을 하면 할수록 정확의 베이스가 좀 탄탄해야겠다, 좀 미흡하다 그런 생각을 좀 많이 하거든요. 저번에도 와서 선생님한테 너무 안 는다 그랬더니 선생님이 정확은 60에서 65세가 성음이 좋다고 그러시더라고요.
A part of the new generation of Daegum players, Park Sang-eun pursues contemporary music that is based on traditional music. Here, she introduces creative tracks from her album to the public. 대금의 소리는 나의 목소리, 그리고 한국인의 목소리 같아요. 박상은의 대금을 들으면 내 인생의 어떤 부분을 이야기하는 것 같다. 좀 소통하면서 같이 공감하는 대금을 하고 싶어요. Three colors shine on the Korean wave here on the Three Colors of Korea. I hope you all liked today's episode. For more on Korean sounds, foods, and K-pop stars, don't miss our next episode. See you then. Bye. A new way to get to know more about Korea and a unique perspective on the Korean wave. This is the Three Colors of Korea. From house music to ballads, idol groups have been producing a bunch of unique and different styles of music and also a bunch of talents. Popular groups are known for their looks, their singing, and their dancing, but this group wanted to change that. These members are very good at acrobatics, magic, martial arts, and even car racing. And I heard that they directed their own music video. Isn't that awesome? And apparently while acting, they shocked everyone with their acting skills as well. Let's check out the interesting and very, very talented Ajax. The group's name Ajax is a reference to the mythological Greek hero from the Trojan War. Just 1 year after its official debut, this boy band has topped the charts in both South Korea and Japan. Ajax's popularity is still skyrocketing. Let's discover the charms of Ajax as they take the music world by storm. 저희 이제 시그마 페스티벌 공연장으로 가고 있습니다. This is Chiba Prefecture in Japan. 안녕하세요. 시그마 페스티벌 2013 에이젝스 대기실입니다. 오 이거 뭐예요 이거? 또 우리 축하해 주신다고 이렇게 선물을 대기실에 놓고 와주셨네요. 근데 오늘 저녁이야. 미쳐가. 자 올라갈게요. 시작. Ajax appeared on stage in a large arena packed with their fans. 살짝 보면은 한국 분들이 되게 많으세요.
Why aren't they afraid of taking the stage in Japan? 또 흥분되는 그런 전율 있잖아요. 이 무대 때문에 그렇죠. 저희가 이렇게 열심히 하는 건지 모르겠습니다. 그렇죠? Ajax even loves the gasping after finishing a performance. 땀 진짜 많거든요. 얘는 중요해요. Once the big performance is completed, it's time for promotional events. 이야, 에이젝스를 알려라. 네, 오케이. 에이젝스를 알려라. 이와시다까? 아카리와시까? 아, 아리가또. 두 분한테 에이젝스를 알렸어요. 와, 한국으로 들어간다. 아이라브 개노 가슈 데스.そうなんですか? 에이젝스? 요러시고 오네가시마스. 저도今日家帰ってちょっと 외국인 분들이 되게 많이 알아봐 주시네요. 네, 너무 기뻐요, 진짜. 기뻐요. 너무 자, 오늘 수학 이뻤어요. 미션 성공. 미션 성공. 저희가 이제 오픈 스튜디오 하러 들어갈 거예요. 자, 이제 대기실로 진행할까요? 소리대학이나사. Their schedule is hectic. They head to another show right after the concert. This program provides them a chance to meet their fans face to face. 제가 우리 사람 미는데요. 우준상가. 우준상가. 데뷔만에. 네, 저희 에이젝스 사랑해주시는 팬분들 정말 감사하고요. 다음에 또 만나요. 네, 에이젝스에서 춤을 맡고 있는 막내 승진입니다. Seungjin has dreamed of becoming a performer since junior high school. He is a well-known dancer who has won prizes in several dance contests. 저는 이제 마술을 준비해 왔는데요. 네, 마술 한번 보여드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 에이젝스에서 메인 보컬을 맡고 있는 카메론 목소리의 소유자 송민입니다. 안 볼게요 떠나는 뒷모습 안 빌게요 낫지 않을 테니 잘 가세요 감사합니다. The duo is sprinting into entertainment and acting. 調査特権を取りましょう。ミュージシャンの真珠よ。 저희가 열심히 번역을 해서 해요. 標準とな20代に一番何をしたいですか? 僕はエイジャックスとして 아, 네, 이거 안 돼. Ajax members boast versatile talents ranging from magic to entertainment. When there is nothing official scheduled, they gather naturally in a special place. That is their studio. 안무하기 전에 기본적으로 스트레칭은 하고 해야 뭉친 근육들이나 이제 근육들이 깜짝 놀라지 않기 때문에 안전을 위해서 몸을 스트레칭으로 풀어놔야 돼요. 자, 춤 배틀 갈까요? 춤 배틀? This isn't just practice or passing the time. They have developed a new style of play.
우리 리나 형분이야. Such a win-win dance battle is part of their choreography practice. Playful battles are indeed part of their practice. 저희가 타이틀곡 미쳐가 이제 라이브 연습을 하는 날인데 이런 연습을 자주 하곤 합니다. 약간 좀 아쉬운 너무 약간 To strengthen your ability for live vocals, the first step is to check your voice. 미쳐가 잡을 수 없이 미쳐가 가가가가가 미쳐가 가가가가가 음정 신경 써서 한번 다시 가보자. 미쳐가 미쳐가 이 생각은 내가 미쳐가 우리 끝났어. 고생했어. 수고하셨습니다. KBS 월드 시청자 여러분, 저희 에이지스가 두 번째 미니 앨범 미쳐가 활동을 마무리 지었는데요. 앞으로도 더 좋은 앨범과 멋진 모습으로 여러분들께 찾아뵐 테니까 앞으로도 많은 응원과 사랑 부탁드리겠습니다. 지금까지 에이지스였습니다. 감사합니다. Looks so good. I want to eat it. Our next segment, Taste of Korea, presents a journey to seek out the flavors of Korea. Today we will visit Pyeongchang in Gangwon Province, which is where the 2018 Winter Olympics will be held. Pyeongchang is a mecca for skiing because of the high mountains. And for the same reason, the local dishes include the mountain greens, potatoes, and buckwheat that can grow in the harsh weather. I'm sure you guys are wanting to eat it right now, aren't you? Don't you? Pyeongchang. Pyeongchang in Gangwon Province is set to host the 2018 Winter Olympic Games. With an average elevation of more than 700 meters above sea level, Pyeongchang has been loved since the 1920s as an ideal venue for winter sports like skiing. Here in Pyeongchang, high mountains, clear streams, and green forests are as breathtaking as a beautiful landscape painting. Pyeongchang can be considered the Korean Alps. 공기도 좋고 뭐 너무 아름답고 너무 좋습니다. 근데 오늘 사실 평창의 맛도 정말 기대되는데요. 얼마나 맛있을까? 기대하시죠? 알았어. 밥 줄게. 많이 먹어. 많이 먹어. In Pyeongchang, the future site of the Olympic Games, a marketplace has been renamed Pyeongchang Olympic Market. The famous Puchigi streets of the marketplace attract crowds. 안녕하세요. 네. 어머니 이거 되게 신기하게 생겼어요. 이거 옛날 맷돌 갈아가지고 예예. 이제 부치기 뜯는 거. 근데 이게 뭐예요? 이게 메밀 쌀. 메밀이에요? 네, 메밀 쌀. 메밀 쌀. 네. 자, 좀 도와드릴까요? 도와드려봐요. Taru is intrigued as she sees buckwheat and a millstone for the first time. 힘이. Putting kimchi on the frying pan, Taru looks like an old hand at making buckwheat puchigi with the help of the woman's 20 years of experience. However, it's never easy to flip puchigi. Somehow, she made her own buckwheat puchigi and it tastes 담백하지 언니?
아, 그래도 맛은 좋네요. 이거는 어차피 이거 다 만드셨잖아요. The woman is about to show how to make buckwheat pancakes, a specialty of Pyeongchang. Buckwheat dough is cooked thin on the pan and ground pork and kimchi are placed on it before rolling it into a long flute-like shape. These buckwheat pancakes are also called buckwheat chongdeok since they look like a chong or rifle. It's a nutritious snack for mountain villagers. Buckwheat is easy to digest, thins the blood, and is also known as a food for beauty. Many people from all over the world flock here to seek out the delicacy. In early September, broad fields of buckwheat in full bloom offer a grand sight. As buckwheat can be harvested just 2 months after sowing, it is served as an emergency crop to ease famine. Recently, buckwheat dishes have grown in value as a local specialty. This restaurant has preserved a recipe for buckwheat makguksu for 4 generations and uses buckwheat that they plant and harvest themselves. 선생님 왜 메밀을 이렇게 많이 먹습니까? 메밀은요. 네. 이제 그냥 뿌려만 놔도 이렇게 잘 자라거든요. 그래서 관리를 따로 안 해줘도. 비료도 필요 없고 뭐 약도 필요 없고 그냥 진짜로 자연산이네. The term makguksu literally means noodles that have just been made. Served in a meat broth with apples and Asian pears, buckwheat makguksu is a nourishing meal with a refreshing, clean flavor. Buckwheat makguksu used to be eaten in the mountain villages as a means of surviving the season when food was scarce. Now it has entered the spotlight as a well-being food. Buckwheat jelly is another delicacy that shouldn't be missed. To make it, buckwheat is soaked for a day and then boiled with water, stirring constantly for 3 or 4 hours. 아침에 써서 이렇게 식혀놓은 거예요. When freshly made buckwheat jelly meets savory kimchi juice, buckwheat mukbap with a refreshing and simple taste is the result. 와, 드디어 이 먹을 시간이 왔네요. Buckwheat-based dishes are made with minimal seasoning to showcase the unique flavor of buckwheat. Generally, they're best when served chilled. 정말 시원해. 시원해. 좋아요. 와, 이거 진짜 직접 다 메밀도 키우시고 다 이렇게 묵도 쏘고 이렇게 다 이렇게 하시다니까 진짜 건강식이 따로 없을 것 같아요. 그렇죠? 건강식이 따로 없어요. Potatoes and corn grow well even on mountainsides where the soil is poor and agriculture is limited. Potatoes, once a symbol of hunger and poverty, have become a specialty of the region. 여기 엄청 이야 거의 제 얼굴만 하는데요, 그죠? 춥고 다른 논농사 같은 건 없어요. 아예 없고 여기는 감자가 주 작물이기 때문에 그렇군요. We visited a local who is preserving the old way of making dishes using an antique cauldron. She'll show us some traditional dishes that have only been preserved here in this village. It is painstaking work to peel and grate the potatoes one by one. 근데 감자를 왜 갈아 먹어요? 그러니까 왜 갈아 먹냐고요? 이제 여름에 옛날에 양식도 모자리고 이러지만도 자꾸 썩으니까 가서 캐다가 이제 썩은 거 이제 옆 잘라내고 그거 좀 아껴서 다 먹으려고. 지금 이제 막 물이 When finely grated potato is placed in muslin and pressed to extract the moisture, it resembles a dok or rice cake. When the starch sinks down to the bottom, mix the starch back in with the drained potato. Pull off small pieces of potato dough and put them on steamed potatoes. Mix well after steaming for 30 minutes. At last, potato tusengi is ready with its unique texture as chewy as stalk. Next, Ms. Kim is ready to show a local dish called chicken pandegi. Minced chicken and drained tofu are evenly blended with garlic. 손으로 이렇게 크게 해서 이렇게 만드는 거 이렇게. 크게? 네, 이렇게 크게 만들어 그래 반대기라고 그러잖아요. 제사 지낼 때
제사 지낼 때 이제 저 밖에 나가기 힘드니까 이걸 이제 집에서 닭을 키우던 걸 한 마리 딱 잡아가지고 이게 고기만 가자니 적으니까 이 두부를 이제 늘려 먹느라고. 아, 늘려 먹느라고? 늘고 먹느라고. 사람들은 많지 고기만 하면 적잖아. 그러니까. Boiling the pandegi rather than grilling is another secret method that has been passed down in the village. The potato contains vitamins and dietary fiber and can help control weight and prevent lifestyle diseases. Here, a table is set with mountain cuisine specialties that have been handed down from generation to generation in Dosari. 맛있어. 이거 진짜 떡 같아요. 너무 짜게 하지 마. 그러니까 여기 음식 하나하나 먹을 때마다 진짜 그 음식의 원래 맛을 느낄 수가 있어요. 배를 채우기 위해서 네. 먹었던 것이 오늘날 우리들의 웰빙 음식이 됐습니다. 그렇죠. 이거 너무 맛있잖아요. Come to Pyeongchang, the future site of Winter Olympic Games, and try healthy foods made with buckwheat and potato, the blessings of nature. Hongik University. 아주 멀리까지 가보고 싶어. 그곳에서 누구를 만날 수가 있을지 아주 They're absolutely 높이까지 amazing. 오르고 싶어. Oh, they're so pretty. Oh my god. 바라볼 수 있을지 Who's better? I like black. 뼈 하나 먼지낀 카메라 때문일지도 가방 안에 넣고서 언덕을 넘어 숲길을 헤치고 가벼운 발걸음 Hongdae is an area near Hongik University and is known for interesting attractions and, of course, music. Today's Sounds of Korea, we're going to introduce you to a team that embodies the spirit of Hongdae. How? By working on cutting-edge experimental music. This team is sparking up a new style of music by mixing both the Korean traditional sounds and the modern elements of music. Let's go into the world of the creative Jambanai. 동서양의 그런 매력적인 그런 뭔가 묘한 색깔을 가지고 실험적인 음악을 계속 끊임없이 하려고 하는 뮤지션들입니다. Their music sounds familiar in a way, but at the same time it is a totally new style. This is Jambanai, a traditional Korean music post-rock fusion trio who are forging a new genre of music. This is the trio studio. Jambanai is a band composed of 3 artists who majored in traditional Korean music. What does Jambanai mean? 잠비나이라는 이름 자체도 뜻이 없고 세상에 없는 단어이니 어떤 저희가 추구하는 그 기존에 없었던 장르적인 부분, 그러니까 저희가 하는 음악의 어떤 모습과 좀 유사성이 있지 않나. Jambanai is a traditional music combo composed of iru on the piri and guitar. Shimun Young playing the gomungo. Kim Bo-mi on the haegum. The group, composed of 3 specialists who majored in traditional Korean music, finds the themes for their music in daily life and performs musical experiments that transcend the boundaries of traditional songs. Then, how is their work different from traditional Korean music? 주로 이제 국악 연주자들은 가르쳐 준 거를 연주만 거의 하거든요. 근데 곡을 써서 뭐 연주를 하고 직접. 그래서 약간 다른 피리 전공자들이랑은 조금 달랐던 점은 좀 있었던 것 같아요.
이 친구와 이 친구와 한번 음악을 해보면 너무 재밌겠다. 각자의 뭔가 스타일은 다를 수 있겠지만 서로 뭔가 공감하고 느끼는 부분이 서로 상당히 있기 때문에 음악을 하고 있는 것 같아요. Just like their unique music, they've adopted their own way of creating a track. The leader Iru forms the framework of their songs. 제가 이제 집에서 기타를 치거나 아니면 걸어 다니면서 이제 테마를 가져와서 서로 또 얘기도 해보고 거기에 맞춰서 연습도 하고 그래서 각자 또 발전도 시키고. They don't use a score. The starting point of creation is finding sounds that best fit their themes. 이렇게 서로 쌓여질 They create new music through conversation and their instruments. 서로가 그런 게 다 상호적으로 이렇게 유기적으로 소리로서 대화가 되다 보면 또 되게 새로운 곡들도 탄생을 하고 좀 그런 것 같아요. Their album Difference was also named Best Jazz and Crossover Album at the Korea Music Awards this year, a first for a traditional music band. They have also been hailed as a fresh surprise at a number of international music festivals, including the World Village Festival in Finland and Cena Contemporanea 2013 in Brazil. They have been lauded for their musicalship as they gain in popularity. A music festival was held in Bukchon, a popular tourist destination in Seoul. Artists specialize in traditional Korean and world music performed for free. 눈을 감고 이렇게 불을 바라볼 때 많은 형상들이 이렇게 막 이렇게 비춰지잖아요. 또 여러 가지 자기 상상에 따라서 모양이 이렇게 해석될 수 있는 그런 형상들이 그런 것들을 그냥 이렇게 선율로나 이렇게 국악기로 이렇게 저희 악기로 그냥 표현했던 곡이에요. 개인이 이제 선율을 만들고 연주를 할 때 아무래도 저희가 전공을 했던 악기니까 연주자가 가장 편한 연주법으로 음악이 실현되는 것 같아요. 그래서 그런 정서들이 나오는 것 같고. 국악 하면은 뭐 낡은 것, 뭐 오래된 것, 촌스러운 것, 뭐 이렇게 이제 많이들 인식을 하고 계세요. 좀 가슴이 아프지만 늙거나 오래됐거나 이런 느낌이 아니라 늘 앞서가고 세련돼 있고 멋있고 새로운 그런 팀, 그게 잠비나이가 추구하는 음악인 것 같아요. Did you enjoy your journey to the 3 colors of Korea? There's only 3 colors on a show, but there's thousands of delights waiting for you here.
If you want to learn more about the Korean food, sounds, and stars, don't miss our next episode. See you next time! Welcome to the Three Colors of Korea, a show that brings you the newest stories on the new and improved Korean wave. And I'm Tia. This is a popular tourist destination that attracts huge numbers of Hallyu fans. The stars are so bright, I can't even open my eyes. Oh my God. These days, more and more people are getting into K-pop music and K-pop idol groups. And definitely there are more than plenty of promising artists that you might be interested in learning more about. Let's meet them with Stars of Korea. Jumping, jumping, everybody! Today's featured artists are the one and only Crayon Pop. Five girls start their leap toward the global stage. We are Crayon Pop! With high praise from Billboard magazine, media outlets around the world are turning their eyes to K-pop. Even Sony Music Entertainment is showing a keen interest in Crayon Pop. Ready, go! 네, 안녕하세요. 크레용팝의 마더니 금미입니다. 이렇게 만나뵙게 돼서 너무 반갑고요. 크레용팝에서 댄스를 담당하고 있습니다. 빠빠빠빠빠빠빠 후 빠빠빠빠 받아라! 야, 크레용팝 1위 시켜주세요! 마리아 아베 마리아 저 흰 구름 끝 Choa's singing makes listeners feel on top of the world. 마리아 아베 마리아 안녕하십니까. 제 이름은 웨이입니다. 볼 사람 많지만 카리스마 있는 여자랍니다. Wei loves to spend her free time on photography. 셀카 퍼레이드 결과물입니다. 너무 잘 나왔다. 잘 나왔죠? 마음에 들어요. Choa and Wei share little in common with each other, even though they look so much alike. 한 명만 말해볼 테니까 누가 진짜로 말하고 누가 말을 안 했는지 누가 말한 거 진짜 맞춰보세요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. 방금 누가 했을까요? 시청자 여러분이 맞춰주세요. 요정이라는 수요일 요정이라는 별명이 있습니다. 안녕하세요. 너무 잘 어울려서요, 감독님. 근데 엑소분들도 이번에 1위를 하면 2주 연속 1위를 하시는 건데. Soyul practices and practices posing questions to a boy band called EXO on how they would feel if they topped KBS's music chart show Music Bank. 네, 엑소분들도 오늘 1위를 하면 2주 연속 1위를 하시는 건데 어떤 세리머니를 보여드릴 건가요? 네, 저희 엑소는 팬 여러분들께 큰 걸 올리겠습니다.
네, 잠시 엑스만큼 남았습니다. 노래랑 좀 어떻게 좀 해볼까? Since Soyu practiced so hard, she got through rehearsal without a hitch. Shortly before a live broadcast, Ellen is trying to copy EXO's Grawl choreography together with Gumi. 먹고 오다 갔다가 바로 이거네. 아 어렵다 진짜 춤. 시작. 으르렁 이렇게. To the sound of hearty cheers from their fans, Grand Pop takes to the stage with their latest single, Bar Bar Bar. Grand Pop's performance is over, transmitting enough energy to make the whole world bounce up and down. Right after the performance, Grand Pop members are asked for autographs. Even a big, strong MMA fighter turns into a shy schoolboy in front of Grand Pop. 안녕하세요. 여기서 또 뵙네요. Yoo Sang-chul, one of Korea's best-known soccer stars, is another older fan who is delighted to meet Grand Pop. 네. Celebrities come a long way to meet Grand Pop. That certainly shows how Grand Pop is becoming stars to the stars. 되게 감사드리죠. 저희는 이렇게 직접 오셔가지고 저희 팬이라고 이렇게 사진 찍자고 하는 거 보면 너무 감사드려요. Grand Pop's popularity can easily be measured through the parody craze. A wide variety of people have been inspired to create all sorts of parodies. There's a craze for Grand Pop parody all around the world. What makes so many people enthusiastic about Grand Pop? It's rare for K-pop girl groups to wear training suits as stage outfits. 헬멧 장착하겠습니다. More surprisingly, Grand Pop stands out by wearing motorcycle helmets. 헬멧 장착 완료. 그리고 마지막으로 이거죠. 놓칠 수 없습니다. 흰 장갑입니다. 저희의 춤을 더 포인트 되는 춤을 보여드리기 위해서 흰 장갑 선택했습니다. No matter what anyone says, Grand Pop has steadily improved their style. 네, 저희가 보여드린 포인트 첫 번째 안무는 개다리 춤입니다. 일단 다리를 어깨 너비로 벌려주신 다음에 오른쪽으로 갈 때 다리를 2번 정도 안쪽으로 오므렸다 폈다 해주시면 됩니다. 이때 손은 머리를 쳐주시면 돼요. 이거를 이어서 한번 해보도록 할게요. 5, 6, 7, 8 빠빠빠빠빠빠빠빠 빠빠빠빠빠빠빠 Besides this, Grand Pop's Bar 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 features even more joyful and fascinating choreography. 네, 두 번째 포인트 안무 장풍춤 설명해드리겠습니다. 네, 궁뎅이를 실룩셀룩 골반을 이용해서 실룩셀룩 하시고요. 손은 자, 그 흔한 장풍을 쏘시면 됩니다. 쉽게. 자, 시작해볼까요? 5, 6, 7, 8 빠빠빠빠빠빠빠빠 반대로 빠빠빠빠빠빠빠 The choreography is way more fun when performed with lots of people instead of all alone. 네, 세 번째 포인트 안무는요. 직렬 오기통 춤인데요. 이 춤의 포인트는 옆 사람과 상반돼서 점핑을 해주시면 되고요. 손은 올라갈 때 펴주시고 내려올 때 이렇게 수평을 해주시면 됩니다. Get, set, ready, go! 점핑! 점핑! Everybody 점핑! 점핑! 다 같이 뛰어! 뛰어! The choreography is meant to be a source of energy and laughs for tired people. Isn't it great to do the dance and have some fun? KBS 월드 시청자 여러분, 네,
지금까지 크레용팝이었고요. 저희가 지금 빠빠빠로 열심히 활동 중인데 앞으로 더 열심히 할 테니까 크레용팝 많이 사랑해주세요. 지금까지 크레용팝이었습니다. Sipping tea in the scenic Hanek makes me feel like I'm time traveling back into the past. Can you guess what type of people would have lived in this kind of house back in the old days? They were called yangban, an upper class similar to the aristocracy in Europe. Being an elite social class, the lifestyles of the yangbans were a little bit different than the lifestyles of the common people. Like the food they ate or the clothes they wore were very distinctive. And I even heard that they tried to walk in a special way. During the Joseon dynasty, when social groupings were very clearly defined, commoners performed mask dances as a means to satirize the hypocrisy of the ruling class, Yangban. Mask dance was part of popular culture in that era, and Yangban philosophy that attached greater importance to morality and courtesy. 안녕하세요, 딸입니다. 제가 방금 썼던 탈은 안동의 하회 탈 중에서 양반 탈인데요. 저와 함께 양반의 고장인 안동의 맛과 멋을 함께 찾으러 가시죠. The name Hahui means the river winds around the village. This is one of the prominent Yangban villages in Korea and was visited by Queen Elizabeth II of the UK in 1999. It was listed as a UNESCO World Heritage Site in 2010. Even though we're living in a totally different era, many traditions of the Yangban families have been preserved for generations by clan head families. This is the clan head family home of Jang Hung-hyo, a prominent scholar from the Joseon dynasty. The clan head house is simple with only 15 rooms. The clan head daughter-in-law, who is in charge of cooking and housekeeping of this house, serves special dishes to guests. 350년 내린 국수입니다. 이거 350년 내린 국수입니까? 350년에 할머님이 쓰신 음식 DIY라는 요리 책에 준해서 지금 오늘 재현하는 거니까 정말 이렇게 전통의 맛을 느낄 수가 있겠네요. Even though the dough is made only by mixing water, wheat flour, and soybean flour, the noodles are really savory. Women roll out the dough meticulously to make it very thin. 진짜 정성이 이렇게 많이 들어가는 게 좋은 것 같아요. 원래 한국 음식은 정성이 많이 들어가는데 이거는 최고인 것 같아요. 제가 본 것 중에는 얇아가지고 삶는 시간이 거의 1분이 될 것 같아요. The finished strips are thin and delicate. The noodles are boiled in water, rinsed several times in cold water, and then drained. The term konjin-guksu means drained noodles. Konjin-guksu is the creamy soybean sauce drizzled over the noodles. The final step is to garnish it with strips of fried egg and slices of beef. The dish looks very simple, but it is highly nutritious. Because konjin-guksu looks unpretentious, guests feel comfortable dropping by for a bowl of noodles. Konjin-guksu embodies the Yangban philosophy of sharing, in which families offer a meal to guests with all their hearts. 너무 담백하고 고소하고 맛있다 할 뻔했네. 네, 아이고 제가 이거 먹으러 다시 꼭 다시 한번 찾아오겠습니다. 콩
For Yangbun, performing ancestral rituals known as Chesa was a fundamental element of Confucian ethics. That's why they attached great importance to Chesa and the related Chesa foods. As a result, Chesa foods have become an integral part of Korean food culture. 원래 한국에서 제사를 지내고 나서 이 모든 음식들을 다 이웃 사람들하고 나눠 먹는 게 한국의 양반 문화랍니다. 근데 정말 정성스럽고 맛있게 보이는데 정말 맛있겠다. 먹고 싶네요. Many classical specialty foods of Yangbun families are now kept alive by local restaurants in Andong. 보니까 진짜 맛있게 생긴 나무. 네, 그렇죠. 사실 요즘 외국 사람들이 이거 나물하고 야채, 채식에 굉장히 관심 많고 되게 좋아하는데. The specialty Chesa food we're going to taste today is hot Chesabap. This dish is a variation of bibimbap consisting of several types of seasonal namul or vegetables, such as vegetable jelly, radish, bean sprouts, fiddleheads, and cucumber, all over white rice. 가을에 뭐 토란이 나오면 토란을 쓰고 가지가 나오면 가지를 쓰고. The term hot Chesabap literally means fake Chesa dishes. 두 성비가 있었어요. 잘 사는 성비랑 못 사는 성비. 그래 두 분이 있었는데 이 잘 사는 성비가 못 사는 성비를 위해서 밥을 한 끼 먹이고 싶은데. Not wishing to hurt his poor friend's pride, the rich Sunbi lied and said that his family was performing Chesa. This dish of friendship served featuring nutritious seasonal vegetables, grilled meat and jun or Korean pancakes, not only eased the friend's hunger, but was highly nutritious. Unlike that of other regions, this bibimbap was served with soy sauce instead of hot pepper paste. The flavorful dish indeed reminds us of the warm friendship of the Sunbi. 채식 몸에도 좋고 맛도 좋고 또 이렇게 선비 우정도 느껴서 느낄 수 있어서 너무 좋습니다. 사장님 감사합니다. 고맙습니다. How is an everyday Yangbun meal? We watch the head daughter-in-law Kwon-sun readying breakfast. She cooks lettuce soup and an Andong favorite, octopus, raw beef, and pugo popuragi, or dried pollock. The dish she prepared today is kuchop pansang, a daily meal of Gyeongdang Jongtaek featuring 9 side dishes accompanied by rice and soup. She put meat dishes on the left and vegetables on the right side of the table in the traditional manner. Kuchop pansang looks humble but artistic at the same time. The foods of the Andong Yangbun embody simplicity and the spirit of sharing. This is so hard. It looks a lot easier than it really is. And so many people are nowadays getting into the whole Korean traditional music and instruments. That's why I'm so proud to introduce you to this next segment, Sounds of Korea. No. Violin. I give up. Kaegeum performances embrace both the sorrows and the joys of the Korean people. Next, we have a story about someone who fell in love and was captivated by the Kaegeum sounds. And they settled in Korea, so let's take a look.
그런 뜻이지. 현은 이렇게 현으로 노는 것이. A woman is playing the kayagum. She is a Westerner named Jocelyn Clark. This Alaskan-born woman traveled much of East Asia thanks to her father and studied the traditional musical instruments of Japan and China. Eventually, she encountered the kayagum in 1992. She has studied kayagum in Korea for more than 2 decades. What aspect of the instrument particularly fascinated her? 슬픈 느낌. 슬프다. 한이 나오는 거. 한이 표현하는 모드예요. 우울이 있을 때 연주하면은 가끔 눈물이 생기니까 너무 조심해야 돼요. 무대에서. Jo Se-din visits a site ahead of the performance. This is the Nanggae Traditional Musical Instrument Workshop located in Yeongdong, Chukcheongbuk-do. Here, a variety of traditional Korean musical instruments such as kayagum, daegum, and haegum are produced by artisans. The person making the instrument is the master Jo Jun-suk, designated a national human cultural property. He is a crafter of traditional musical instruments. He has strived to preserve traditional techniques of making musical instruments. A strong bond has been formed between the two over the years through the gayagum. 처음에는 그냥 모양 때문에 뭐 비교하고 싶었어요. 부모님 시키는 결혼식처럼 나중에 사랑이 됐어요. 같이 살다가 같이 해봤더니 좀 정이 들어갔어요. 그 후에. For centuries, this traditional stringed instrument has broadcast the sentiments of the Korean people. The resonator is made from paulownia wood that is over 20 years old. The wood is naturally dyed for at least 5 years. The exquisite workmanship of artisans is also required to produce a kayagum. That's why it is indeed a masterpiece produced through collaboration between nature, humans, and time. 순수한 자연의 소재로, 자연의 소리로 그대로 나게끔 이렇게 만들어 온 것이 참 선조님들이 대단하다고 봐요. 지금 제가 악기를 제작한 지 30년이 넘었는데도. Strings are made of silken threads. The 12 strings produce different sounds depending on the thickness of the strings. Lastly, silk cords are tied over the soundboard and anjo, or movable bridges, are placed in order to adjust the tuning. Other Asian musical instruments that are similar to gayagum are the Japanese koto and the Chinese guzheng. 일본 멋쟁 같은 것이 화음이 있는데 가야금은 줄줄 하다가 막혀요. 하나씩. 그래서 목소리처럼 사람 목소리처럼 미 하나밖에 안 나오고. A gayagum player has to pluck every individual string to make a sound. Her fingers always hurt due to repeated practice. 처음에는 비가 나왔죠. 처음에는 하다가 팍 완전 피 됐어요. 줄도 빨간색이 되고. 처음에는. 근데 뭐 이제 연습 안 하면 딱딱해져요. 근데 연습하니까
두껍지만 부드러워요. Namsan Hanok Village is located at central Seoul. Under the theme of harmony through music, international players of Korean musical instruments offered performances together. It's time for Jo Se-den to take the stage. She performed Gayagum Byungchang, in which she sang and played Gayagum at the same time, immediately after she played Sanjo. Her performance won a round of applause. I thought this was a very good performance in Korean cultural music and tradition. So I thought it was an excellent performance, and I'm very delighted they put it on, and I was happy to be here. 목적기 표현하는 것이 소리예요. 한국의 소리. 내 소리의 길을 점점 알게 된 것 같아요. How did you like your first episode of the 3 Colors of Korea? I hope you guys liked it. If you want to learn more about the up-and-coming stars of Korea, the delicious food, or you want to listen to the heartwarming sounds of Korea, don't miss the 3 Colors of Korea. We'll be back with more fascinating and exciting topics, so see you next time.